तुम्हाला एखादा फॉर्म्युला दिला असेल आणि त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज पुट करायचे असतील तर त्यासाठी तुम्हाला अल्जेब्राचं एक बेसिक स्किल येणं गरजेचं आहे. दॅट इज इव्हॅल्युएटिंग अँड एक्सप्रेशन. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काही एक्सप्रेशन दिले जातील आणि त्याच्यामध्ये दिलेल्या व्हॅल्यूज न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज तुम्हाला पुट करायचे आहेत. फॉर एक्झाम्पल द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज एक्स प्लस 3y. ह्याच्यामध्ये एक्सच्या जागेला तुम्हाला 3 ही व्हॅल्यू पुट करायची आणि वायच्या जागेला तुम्हाला -1 ही व्हॅल्यू पुट करायची आणि त्याप्रमाणे जे काही फायनल आन्सर येईल ते तुम्हाला लिहायचं आहे. आणि ते जेव्हा तुम्ही आन्सर लिहाल यू हॅव इव्हॅल्युएटेड दॅट एक्सप्रेशन. सो लेट सॉल्व. इन्स्टेड ऑफ दिस वी विल राईट 3 प्लस दिस 3 आणि वायच्या ऐवजी वी विल राईट -1. सो ऑन सॉल्विंग 3 into -1 that is -3. So 3 minus 3, the answer to this question is 0. We will take one more example. 5xy. This is basically 5 into x into y. So तुम्ही इथं xच्या जागेला 3 ही व्हॅल्यू पुट केली, yच्या जागेला -1 ही व्हॅल्यू पुट केली. सो व्हॉट विल हॅपन? सो 5 into 3 into -1. आपण ऑलरेडी इंटिजरच्या मल्टिप्लिकेशन्स पाहिलेले आहेत. तुम्ही डायरेक्टली यांना मल्टिप्लाय करू शकता. 5 into 3 into 1 दॅट इज 15 आणि प्लस इंटू मायनस द आन्सर विल बी -15. वी विल टेक वन मोर एक्झाम्पल. 3y अपॉन 2 minus 2x. आपण yच्या ऐवजी -1 ही व्हॅल्यू पुट करू आणि एक्सच्या ऐवजी वी विल पुट 3. सो लेट सॉल्व दिस. 3 into -1 upon 2 minus 2 times of 3. So on solving we will get 3 into -1 that is -3 upon 2 minus 2 into 3. The first operation should be this, not 2 minus 2 that is 0. So 2 into 3 that is 6. So 2 minus 6, or we can write -3 upon 2 minus 6 that is -4. जर दोन्हीकडे आपण -1 ने मल्टिप्लाय केलं तर आपण ह्या साईन्स कॅन्सल करू शकतो आणि द फायनल आन्सर वुड बी 3/4. दिस इज युअर आन्सर. सो आय होप तुम्हाला हे लक्षात आलं असेल की एखाद्या एक्सप्रेशनमध्ये व्हॅल्यूज पुट कशा करतात आणि पुट केल्यानंतर त्या एक्सप्रेशनला सोडवतात कसं किंवा इव्हॅल्युएट कसं करतात. वी विल टेक अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन्स. आता इथं एक्सपोनंट्स पिक्चरमध्ये आलेले आहेत. सो द numbers we are taking here, x will be equal to 2 and y will be equal to -2. So let's solve this. The first question is x square plus y square. So x च्या ऐवजी आपल्याला 2 लिहायचा आहे त्याचा स्क्वेअर प्लस y च्या ऐवजी आपल्याला -2 लिहायचा आहे त्याचा स्क्वेअर. सो 2 चा स्क्वेअर 4 असतो प्लस -2 चा स्क्वेअर दॅट इज -2 into -2 दॅट इज ऑल्सो इक्वल टू 4 and the answer will be equal to 8. Next question. x into y square plus x square into y. So x is 2 into y is -2 आणि त्याचा स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर म्हणजे 2 चा स्क्वेअर इंटू y दॅट इज -2. सो सॉल्विंग दिस 2 into -2 चा स्क्वेअर दिस विल बी इक्वल टू 4 and 2 square this will be also equal to 4. So the next step will be like this. 2 into 4 and 4 into -2. So 4 into -2. If you see carefully, 2 into 4 that is 8 and 4 into 2 -2 that is -8. So the answer will be 0. Going to the last question. Y to the power x. So y ची व्हॅल्यू आहे -2 आणि त्याची पॉवर x आहे ज्याची व्हॅल्यू आहे 2. So -2 चा स्क्वेअर means -2 into -2 that is +4. So the answer is 4. आता आपण काही क्वेश्चन्स असे सोडूया ज्याच्यामध्ये स्क्वेअर रूट्स इन्व्हॉल्ड असतील. सो आपल्याला इथं काही एक्सप्रेशन्स दिलेत आणि तुम्हाला r ची व्हॅल्यू 4 आणि t ची व्हॅल्यू 9 ही पुट करायची आहे. सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. रूट r or square root of r plus square root of t. So putting the values of r and t we will get square root of r that is 4 plus square root of 9 or t. So square root of 4 that is 2 and square root of 9 that is 3
we are not taking the negative numbers. So 2 plus 3 will be equal to 5. Coming to the second question, अंडर रूट ऑफ आर अपॉन टी. सो तुम्ही जर इथं पाहिलं तर एक फ्रॅक्शन आहे आर अपॉन टी आणि त्या सगळ्याला अंडर रूट दिला. सो अंडर रूट ऑफ आर अपॉन टी. सो आर इज 4 अँड टी इज 9. So you can take this square root separately, that is under root of 4 upon under root of 9, and under root of 4 that is 2 and under root of 9 that is 3. So the answer is 2 by 3. तुम्ही याला परत डेसिमल मध्ये ही कन्वर्ट करू शकता. Coming to the last question, root r plus root t upon root r minus root t and the whole bracket square. So we'll put these values. Root r means root of 4 plus root of 9 upon root of 4 minus root of 9 and the whole bracket square. So root of 4 that is 2 and root of 9 that is 3 upon root of 4 that is 2 and root of 9 that is 3 to the bracket square. Next 2 plus 3 that is 5 upon 2 minus 3 that is minus 1 the whole square. So 5 upon minus 1 that will be equal to minus 5 and minus 5's square, the answer will be 25. So this is how you substitute or put the given values in an expression. So तुम्हाला हे जर जमलं तर तुम्हाला फॉर्म्युला सुद्धा यूज करायला इझी जाईल.